하나 둘 셋. 테스트입니다. 하나 둘 셋 하나 둘 셋. 테스트입니다. 하나 둘 셋 하나 둘 셋. 테스트입니다. 하나 둘 셋 하나 둘 셋. 하나 둘 셋 하나 둘 셋. 네, 이상.
마이크 테스트 하겠습니다.
반갑습니다. 보내셨나요? 원, 투. 원, 투, 원, 투. 네, 저희 시간이 되었기 때문에 일단 특강을 진행을 해야 될 것 같아요. 그래서 시작을 하도록 하겠습니다. 일단 제 소개를 먼저 드릴게요. 저는 오늘 특강의 진행을 맡은 정유진입니다. 예술창작기초학부에 있고요. 국제교류부원장을 맡고 있습니다. 오늘 특강은 우리 서울예술대학교 컬처허브 프로그램 중에 하나인 글로벌 아트토크 프로그램의 일환으로 진행이 됩니다. 이 컬처허브 글로벌 아트토크는요, 세계적으로 활동하고 계시는 그런 해외 명사분들을 모셔서 그분들의 예술 세계에 대해서 듣고 또 작품에 대한 설명을 듣고 또 우리 학교 구성원들이 명사분들과 긴밀히 그렇게 소통할 수 있도록 우리 기획이 된 프로그램입니다. 그래서 오늘 여러분 이렇게 특별한 우리 명사분을 또 모셨는데 여러분이 많은 질문과 또 소통하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 시작하기 전에 제가 아이언배 우리 강사님을 잠시 소개를 드릴 텐데요. 세계적인 퍼포먼스 그룹이죠. 블루맨 그룹의 창립 멤버이시고 음악 감독으로 활동을 하셨습니다. 그리고 아반 라바라고 하는 팝 밴드와 또 피셔스푸너의 음악 감독이자 뮤지션으로 활동하고 계시고요. 그다음에 어린 시절부터 음악뿐만이 아니라 미술, 공연 예술 그리고 댄스까지 정말 다양한 분야를 넘나들면서 공부하시고 또 창작 활동을 해 오셨습니다. 이번 우리 학교 방문이 여러 번 우리 학교를 사실 방문하셨어요. 1990년대에는 이 라마마와 또 블루맨 그룹과 함께 와서 우리 학교에서 공연도 하시고 또 2013년에는 그 아반 라바 공연을 우리 학교와 워크숍에서 함께 협동 공연을 하시기도 하셨습니다. 근데 이렇게 오랜 인연을 서울예술대학교와 이어오고 계신데 이번 한국 방문에 굉장히 짧은 기간임에도 불구하고 저희가 특강 요청을 드렸을 때 흔쾌히 저희 학생들을 위해서 시간을 내주신다고 하셔서 우리 정말 다시 이 자리를 빌어서 선생님께 너무 감사드린다는 말씀을 전하고 싶습니다. 그래서 오늘 강사님께서는 그 예술의 다양한 영역에서의 선생님의 경험과 또 세계 곳곳을 돌아다니면서 공연을 하셨어요. 그래서 그런 공연 경험들 그리고 창작자에게 굉장히 중요한 그 마음가짐과 정신 건강의 관리에 대한 부분도 이야기를 하신다고 합니다. 그러면 우리 다들 도착을 한 것 같으니까 우리 아이언배 강사님을 큰 박수로 맞이해 주시면 좋겠습니다. And I'm just curious, is everybody here from the Performing Arts School? All different major. But all in performing arts? No. No? So there's like dancers? 한번 손 들어 볼까요? 일단 댄스학과, 무용학과, Acting? 연기, Music? 음악. Music? Only one? Wow. 음악 저기도 있네요. Okay. Let's see, where do I begin? I haven't done a talk like this before, so I don't know how it's going to go. I hope it's not. I hope it's meaningful. I hope it's not offensive. 네, 일단 여러분 이렇게 귀한 시간을 마련해 주신 서울예술대학교와
유태균 총장님께 정말 감사드립니다. 오늘 여러분을 이렇게 만날 수 있어서 굉장히 기쁘고요. 또 제가 이런 어떤 종류의 강의는 굉장히 오랜만이기 때문에 어떻게 진행될지 모르겠지만 여러분 즐거운 시간이 되었으면 좋겠습니다. My experience as an artist, a performer, a musician, composer in New York, I think it's fairly unique. I grew up in a very different place. I grew up in Brooklyn, New York. I was born in 1968, and New York in the 70s was pretty rough place. It's like if you ever see the movie The Warriors or Escape from New York. I mean, these are pretty old movies, but I think they're accurate descriptions of the way New York was back at that time. 저는 1968년에 브루클린 뉴욕에서 태어났고 계속 뉴욕에서 자라면서 아티스트로 퍼포머로 또 음악가로 작곡가로 활동을 해왔습니다. 70년대 그 뉴욕은요 굉장히 좀 러프한 굉장히 이렇게 뭐라고 할까요? 정돈되지 않은 뭐 그런 도시였어요. 여러분이 그 워리어스라고 하는 영화 조금 옛날 영화긴 하지만 또 Escape from New York이라는 영화를 보시면 아마 그 당시 시대의 뉴욕을 좀 잘 맛보실 수 있을 겁니다. So I grew up in a neighborhood that there were no Koreans. It was basically growing up in the faculty houses of Pratt Institute, where my father taught. It's a very poor neighborhood, mostly minorities, mostly black people, and then my first school was in an all-white neighborhood, so they were trying to integrate the city, so me and my sister, I have an older sister. We didn't really fit in anywhere, like either at home or at school. 제가 자란 지역은 한국인이 전혀 없는 그런 동네에서 자랐습니다. 그 프렛 예술대학교라고 뉴욕에 유명한 예술대학이 있는데요. 그 예술대학의 교직원들이 사는 그런 집에서, 왜냐하면 아버님께서 그 대학의 교수셨기 때문에, 근데 그 지역은 굉장히 가난한 지역이었고 주로 이제 흑인이라든지 소수인종들이 사는 지역이었습니다. 그런데 제가 처음 간 학교는 백인들이 많이 다니는 학교였어요. 그렇기 때문에 사실 저와 누나는 동양인으로서 학교에서도 약간 잘 어울리지 못했고 또 반대로 제가 사는 동네에서도 뭔가 잘 어울리지 못하는 그런 상황이었습니다. And when I was in school, I think, well, I know I have some kind of reading disability or some sort of learning disability. So when I would first get to a school, they would usually put me in a class with other children who have difficulty learning, because at the time there was no tests to diagnose, you know, whether you had problems or not. 그래서 저는 사실 학습을 하는데 혹은 그 책을 읽는데 문해력에 있어서 문제가 있지 않았지만 그 학교에서는 저를 이러한 어떤 학습에 약간 어려움을 겪는 학생들과 같은 반에 넣어주었습니다. 왜냐하면 그때 당시에는 그런 걸 테스트하는 그런 어떤 시스템이 없었기 때문이죠. So childhood was fun. Childhood was very challenging, especially growing up with, you know, I think my parents were trying to find their way, and growing up in a difficult neighborhood, having a hard time at school, all these things to make me feel, made me feel different, like I didn't fit in anywhere, you know. 그래서 어린 시절은 물론 행복한 추억도 있었지만 저한테는 좀 어렵고
좀 상당히 챌린지가 많은 그런 시기였다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 부모님도 이민자로서 사회에 적응하시느라고 굉장히 바빴고 또 학교에서도 제가 잘 어울리지 못한다고 생각을 했고 어디에도 나는 속하지 못한다라는 그런 느낌을 많이 받았어요. So when I was 9, well, I wanted to play football, American football. And my father thought I was too small, which was true. I was I was 9. And the next door neighbor was auditioning for the American Ballet Theater School. American Ballet Theater is a big ballet company in New York. 제가 9살 때 저는 사실 미식 축구를 하고 싶었어요. 그런데 아버지가 너는 너무 키가 작다 하면서 말리셨고, 근데 제 바로 옆 동네에서 그 아메리칸 발레 티에터라고 그 굉장히 미국에서 유명한 발레 극장이 있는데 그 발레 극장을 위한 오디션을 진행하고 있었습니다. So I auditioned and I got in, and I spent the next 3 years studying there. And in my first year, they were parts for children in the productions at Lincoln Center. 그래서 오디션을 받고 제가 붙었습니다. 그래서 거기서 3년 동안 학습을 했고요. 발레를 학습했고요. 1년 차에 그 링컨 센터라고 하는 미국의 굉장히 큰 공연장이 있죠. 그 링컨 센터에서 공연을 하는데 그 공연단 안에 어린이 부분이 있었어요. 어린이들이 공연하는 파트가 있었어요. And so the first show that I did was at Lincoln Center at the New York State Theater, which is, I mean, as a dancer, I think is probably one of the best stages you can perform on in the world. 그래서 제 첫 번째 쇼는 이 뉴욕 스테이트 시애터에 있는 그 링컨 센터에서 공연을 하게 되었습니다. 아마 모든 공연을 하는 사람들이라면 여기에 서는 게 꿈의 무대일 텐데 제가 제 첫 쇼를 거기서 시작했습니다. And that was the first time that I felt like I belonged somewhere. I mean, when I all the grown-ups and adults were telling me, "Oh, don't be nervous. The lights and you won't see anybody and all that." And but I got on stage and I was like, it was the first time I felt comfortable. You know. 그래서 이 아메리칸 발레 시애터의 경험이 저에게는 어딘가에 속한다는 처음 느낌을 경험하게 해준 곳이에요. 그리고 많은 어른들이 뭐 긴장하지 마, 잘할 거야라고 응원을 해주셨고 제가 스테이지에 딱 올라갔을 때 처음으로 뭔가 내가 어딘가에 속해 있다 이렇게 자신감을 얻게 되었습니다. And so I was doing shows for the American Ballet Theater, and then the Metropolitan Opera of New York asked me to perform in some of their shows. So I became a regular performer at Lincoln Center for basically from 9 until I think 13 years old. 그래서 저는 아메리카 발레 시애터와 계속해서 다양한 쇼를 했고요. 또 메트로폴리탄 오페라에서도 저에게 공연을 해달라고 요청을 해서 이렇게 정기 공연자로 9살부터 13살까지 활동을 했습니다. So it was interesting as a young kid to see these big dancers. You know, that we had Baryshnikov was part of American Ballet Theater. Godunov was there. There was Makarova was amazing. We get to see them practice every day. It was, you know, a very incredible experience. 그래서 어린 댄서로서 정말 유명한 세계적인 댄서들의 연습 장면을 매일 보고 함께할 수 있다는 그런 기회는 저에게 굉장히 영광스럽고 특별한 경험이었습니다. 뭐 버시안코프, 구드나브젤, and 마카르바와 같은 굉장히 유명한 댄서들을 제가 접하게 되었죠. And
even as a young person, I mean, we got to see how hard that life is. So here's Baryshnikov, who is one of the biggest stars of ballet ever, at least in the contemporary world, and we got to see him every day, working and rehearsing and the kinds of things that we got to see his life. 그래서 어린 시절부터 저는 사실 그 사회에 나가서 전문 그 무용수로 일하는 게 얼마나 어려운지를 좀 본 것 같아요. 예를 들어 버시안코프라는 정말 발레계에서 현대 무용계에서 굉장히 빅스타인데 그분들이 매일 연습하고 리허설하고 또 여러 가지 어떤 어려움들을 겪는 것들을 보면서 좀 인생의 그런 어려움을 좀 어린 나이에 깨닫게 된 것 같습니다. So it got to a point where they closed the children's school down because they were moving buildings. So I had to try out for the School of American Ballet, which is also quite a big ballet company in New York. George Balanchine was founded it, and I got in. So I had to decide whether I was going to become like a real professional student or do something else. 그 어린이 발레 학교가 건물을 이전하게 되면서 문을 닫게 되었고, 그다음에 그 스쿨 오브 아메리칸 발레라는 그 학교에 제가 오디션을 보게 되었습니다. 조지 발렌틴이 설립한 학교인데요. 거기 오디션을 봤는데 합격하게 되었어요. 그래서 그 순간 저는 이제 프로 무용수로서의 인생을 살아야 할지 아니면 다른 걸 해야 할지 결정하여야 하는 시기에 봉착했습니다. There's dancers here, right? A bunch of dancers. 여기 혹시 무용 전공이 있죠? Dance school. 손을 한번 Can you raise your 손을 hand? 들어볼까요? Yeah. Just a few. Okay. I mean, it was interesting because as a boy, you didn't have to be so good. The girls are so much better. Some really, really unbelievable, incredible dancers. And some of them wouldn't get in because, their neck wasn't long enough, or because their hips were too wide, or some even with the boys it was the same, but they were more open with the boys because they didn't have as many choices. 사실 그 남자 무용수는 여자 무용수에 비해서 조금 더 경쟁이 덜 하기 때문에 그렇게까지 여자 무용수들이 하는 것처럼 잘하지 않아도 됐었다고 합니다. 여자 무용수들은 굉장히 뛰어난 분들이 많았고, 근데 이제 그런 굉장히 잘하는 친구들도 사실 오디션에 붙지 못했다고 해요. 뭐 예를 들면 목이 너무 짧아서, 엉덩이가 너무 넓어서, 뭐 이러한 이유들로. 그리고 남자 무용수들은 아무래도 그러한 제약이 많이 없었다고 합니다. So already at 13, some of the children that were auditioning were younger, 6, 7, very young for the school. You're already being judged as if you could be a good dancer or not a good dancer because the shape of your body or the length of your arm or how straight you stand. 그래서 그 13살이라는 굉장히 어린 나이에 오디션을 보면서 벌써 이런 어린 무용수들은 어떤 본인의 몸의 체형이라든지 팔의 길이라든지 이런 것들로 인해서 앞으로 좋은 무용수가 될 수 있을지 없을지를 판단받아야 되는 그런 시기를 겪게 되는 거죠. So at 13, my parents, I don't think they even asked me or told me, or we don't think we even talked about it. I think they just said, "You're not doing that anymore." And but I was okay with that because I saw how hard it is, and dancers don't make very much money, and they certainly, I mean, even at 13 years old, I knew that these people weren't treated well.
그래서 13살 때 그 결정의 순간에서 부모님이 저와 논의를 하셨는지 잘 모르겠지만 안 하실 것 같아요. 근데 그냥 무용을 그만둬라 그렇게 얘기를 하셨대요. 근데 본인도 그것이 괜찮으셨다고 합니다. 왜냐하면 그때 이미 얼마나 이 무용수 프로 무용수로 살아가는 삶이 힘든지를 좀 경험했고 일찍 또 그때 당시에 그 무용수들이 경제적으로 그렇게 풍족하지 않았고 또 이 좋은 대접을 대우를 받지 못하는 것들을 많이 봤기 때문입니다. So I stopped doing that, and I think probably maybe it was a little bit before then. I was probably 11 years old or something. I had to switch to a new school, and the school was like very public school in Brooklyn. It's like very tough school, and I saw. I was worried, honestly. Just like went into the school and I still didn't fit in, even though I was, I fit in on stage. No one in that school cared. 그래서 이제 발레를 그만두게 됐고요. 그리고 제가 이제 전학을 가야 하는 상황이 되었어요. 근데 브루클린에 위치한 공립학교였는데 사실 굉장히 걱정이 많이 됐습니다. 왜냐하면 스테이지가 내가 어떻게 소속된 그런 느낌을 받았었는데 이 학교에서는 제가 누구인지 그리고 무엇을 했었는지에 대해서 전혀 아무도 신경을 쓰지 않았기 때문이죠. So we had a big assembly, so the whole school was there, and the school band played, and there was a great drummer. This kid, Jason Coriati, I still remember him. And I saw him play drums, and I saw the way all the students reacted to him playing drums. And I thought, I need to be him in order to be safe in this school. 그리고 이제 학교에 다니던 어느 날 그 학교 그 모임이 있었어요. 어셈블리라고 하는 큰 모임이 있었는데 그때 이 제이슨 코리아리라고 하는 아직도 그 친구의 이름을 기억합니다. 근데 그 친구가 드럼을 치는데 다른 학생들이 그 드러머에게 완전히 열광을 하는 거예요. 그래서 제가 그때 느꼈습니다. 난 저 친구처럼 돼야 되겠다. 학교 생활을 잘 적응하고 잘 다니려면 저 친구가 되어야 되겠다라고 생각을 했죠. So there was I was in the band and I was playing some different instruments. In school at that time, you would try different instruments, things that you were drawn to. And I think I was playing clarinet or saxophone or something. And there was a time when Jason couldn't make the show that the band was supposed to play. 저는 이제 이미 밴드에 들어가 있었는데요. 여러 가지 악기를 하고 있었어요. 뭐 클라리넷, 색스폰 이런 악기들을 하고 있었는데 어느 한 이제 날 그 제이슨이라는 드럼을 맡은 친구가 쇼에 참가하지 못하는 일이 발생했어요. So the teacher asked if anyone knew how to play drums, and I said I did, but I didn't know how to play drums. And she looked at me and she was just like, "Really?" And yeah, go ahead. 그래서 이제 선생님이 그 대타를 찾아야 되니까 여기 혹시 드럼 칠 수 있는 학생 있어? 이렇게 물어봤는데 강사님께서 손을 번쩍 들고 제가 칠 수 있습니다 이렇게 하셨다고 해요. 근데 사실은 선생님 드럼을 치실 줄 모르셨다고 해요. 선생님이 강사님을 보시면서 진짜 이렇게 물어보셨다고 합니다. So I told her I was like, "Give me the drums for the weekend, and I will learn how to play." And that's what I did. I brought the drums to my home, and I just kept playing at it until I could figure out what to do, like how to play. 그래서 선생님께 드럼을 제가 집으로 가져가게 해달라. 주말 동안 열심히 연습을 하겠다 해서 드럼을 진짜로 주말에 집에 가지고 와서 어떻게 칠 수 있는지, 그러니까 어떻게 칠지 알 때까지 정말 열심히 연습을 하셨다고 해요. So then I got the job
I can't remember what happened to Jason, but for some reason, I ended up being the drummer for the rest of the time. And in my mind, it saved my life at the school, because if you were the drummer, then you had respect. No one would pick on you. 그래서 결국 저는 그 드러머 자리를 따냈습니다. 제이슨이 어떻게 됐는지 기억이 안 나는데요. 어쨌든 저는 학교 밴드의 드러머가 되었고, 이것은 제 학교 생활에 정말 새로운 세상을 열어주었습니다. 왜냐하면 학교 밴드의 드러머는 굉장히 존중을 받았고, 또 학생들이 이렇게 놀리거나 괴롭히지 않았기 때문이죠. So that started. I guess my life as a musician. I started playing, and I was playing in the school band. I would play with other kids. We started other bands, and I didn't do ballet anymore, even though I was asked to do some things. But somehow I got involved in breakdancing. It was like very early in New York at that time. It's like when it first started. I would say, it's probably 1980, 81, 82, something like that. 그래서 그때 제 뮤지션으로서 인생이 시작이 된 거라고 볼 수 있죠. 제가 학교에서 밴드에서 공연을 하고 또 다른 밴드와도 함께 공연을 했고요. 발레는 제가 계속 하지는 않았지만 제가 그 브레이크 댄싱에 입문을 하게 됐어요. 그것도 굉장히 그 미국 뉴욕에서 초창기에 1981, 2년 정도였는데요. 그때 당시에는 브레이크 댄스가 그렇게 대중적이지 않았습니다. And it's so funny. I don't even know how these things happened. I think most of the times I wasn't thinking about it. I just was present and open. Breakdancing is so influenced by drumming and drum beats, and with ballet it's like so disciplined with how you control your body and count and move to time. So it seemed like a natural progression, and it was very new. It was like all the kids, we were all doing it. 그래서 제가 어떻게 이 브레이크 댄스로 들어가게 되었는지 잘 모르겠어요. 왜냐면 저는 그냥 큰 생각은 없었고 그냥 거기에 있었을 뿐인데 이렇게 오픈된 마음으로 그냥 있었을 뿐인데 이 브레이크 댄스라는 어떤 새로운 영역으로 들어가게 되었습니다. 근데 발레 같은 경우에는 굉장히 박자가 중요하고 내 몸을 어떻게 컨트롤할 수 있느냐 이런 제어와 절제가 중요한데 브레이크 댄스는 그 드럼의 비트에 맞춰서 굉장히 자유롭게 추는 춤이잖아요. 그렇기 때문에 굉장히 또 큰 변화였다고 볼 수 있죠. So somehow I got invited to be in a gang, which was called Zulu Nation, and it was started by this guy, Africa Bambaataa, who is a bit of a controversial figure now. But at the time, this was a gang of kids, maybe 30,000 kids, mostly in the Bronx, all competing with music and dancing and art, as opposed to violence and guns and knives and stuff. 그리고 이 브레이크 댄스를 통해서 제가 그 아프리카 밤바다라는 분이 그 창립하신 줄루 네이션이라는 그룹에 초대를 받으셨습니다. 이분이 뭐 지금은 조금 논란이 있는 분이지만 그때 당시에는 거의 그 3만 명 정도의 어린이들, 그러니까 젊은 그런 갱들을 이제 데리고 있는 그런 분이셨는데 이 갱은 어떤 그런 폭력이나 이런 것으로 경쟁하고 싸우는 것이 아니라 음악과 댄스와 예술로 서로 경쟁하고 하는 그런 어떤 그룹이었다고 합니다. So here I would do shows. It's funny. My parents were supposed to be here, and I think they knew that I was doing this stuff, but I would sneak out, late at night, and we would do these shows. And this was
I mean, it was such an exciting time because I don't know if you guys know LL Cool J and Run DMC and Sugar Hill Gang and Kool Moe Dee, like all these incredible, like very early hip hop artists. I was doing shows with them on stage in these clubs. I was like 14, 15, 16 years old. 그래서 사실 부모님이 제가 이런 활동을 하는지 아셨는지 모르셨는지 잘 모르겠지만 아셨던 것 같은데 이렇게 밤늦게 그래서 몰래 나가서 이런 어떤 크루들과 어울리면서 저는 브레이크 댄스를 시작을 했습니다. 그래서 그때 당시에 LL Cool J, 뭐 Run DMC, Kool Moe Dee와 같은 그 초창기 굉장히 유명한 힙합 아티스트들이 활동하던 시기였고 그때 저는 그들과 함께 스테이지와 클럽에서 공연을 했습니다. 그때 제 나이가 14살에서 16살 정도 되었을 때예요. New York was a very exciting place at the time because we had gotten through the 70s, which was very rough and dangerous, and I think that the 80s there was such a big boom in creativity. You had all this music coming out, all this artwork coming out, all this dance coming out. So to be a young person at that time was, it was a very special time. 그래서 그 당시 그 시기의 뉴욕은 정말 너무나 흥미롭고 재미있는 곳이었어요. 왜냐하면 아까 전에 1970년대에 굉장히 좀 어렵고 좀 위험한 그런 시기를 지나서 1980년대는 정말 그 창의력과 음악과 댄스와 예술이 꽃피우는 그런 시기였습니다. 그래서 그 시기에 예술가로서 뉴욕에서 살아간다는 것은 굉장히 정말 흥미롭고 익사이팅한 것이었습니다. And so then after that, I went to college and I thought I was going to study psychology, but I ended up playing in a rock band and cutting class all the time. So you went to college with psychology? Well, no, that's what I meant to study, but I ended up just playing music. 그래서 이제 제가 대학에 진학을 할 때 사실 저는 심리학 전공을 하고 싶었어요. 그런데 제가 록밴드에 들어가게 돼서 록밴드에서 이제 활동을 하게 되었습니다. I think school just wasn't really for me. Like organized school, it was difficult for me to read and write, and the structure of classes, I couldn't pay attention. It was just, it was very, very difficult. I always felt more comfortable performing or, making things. 사실 솔직히 말하면 학교는 좀 저와 잘 맞지 않았던 것 같아요. 이렇게 책으로 공부를 하고 읽고 쓰고 하는 것들이 저는 상당히 어려웠고 집중하기가 어려웠고 또 어떤 교실이나 학교의 이런 시스템들이 저는 좀 맞지 않았던 것 같습니다. 오히려 저는 이렇게 퍼포먼스를 하면서 굉장히 많이 배우고 자유로움을 느꼈습니다. So I transferred to art school. I went to Pratt Institute to study painting. This is where my father was teaching. And so I thought that I got in because of him, not because of my talent. 그래서 저는 전학을 가게 되었는데요. 그 프렛 예술대학교로 전학을 가게 되었어요. 저희 아버지가 교수로 계시던 곳인데 그림 전공을 하셨거든요. 페인팅. 근데 저는 솔직히 그때 당시에 제 어떤 재능보다 아버지가 계셔서 들어가게 된 것이라고 생각을 했었습니다. And so my first year of art school, I was very serious. It was actually the only time in my life that I ever took school very seriously. All day was making art. I would sleep 2-3 hours a night and just wake up in the middle of the night and continue making art. 예술대학에 진학하고 그 첫 해에 저 진짜 정말로 진지하게 수업에 임했고 공부에 임했습니다. 그래서 하루 종일 작품을 만들었고 거의 2-3시간 자면서 그렇게 작품 활동을 했습니다. And then my second year,
You know, I grew up in New York, so I had a lot of friends there. I knew a lot of, you know, felt very comfortable there. And people just started asking me to do things, you know, whether it was to do sound for a show, to play music for something, to paint sets for a show. Lots of different creative projects. 그리고 제 대학 2년 차에 제가 아무래도 뉴욕에서 자랐기 때문에 굉장히 많은 친구들이 있었어요. 근데 친구들이 이제 뭐 어떤 공연의 사운드를 맡아달라, 뭐 음악을 같이 플레이 해달라, 혹은 뭐 세트 디자인, 세트를 만드는데 페인팅을 해달라, 뭐 이런 여러 가지 창작 활동을 해달라고 주문을 하기 시작했습니다. And I just said yes to everything. I mean, anytime anybody asked me to do something, I just said yes. It actually turned out to be like a very important lesson in my life. You know, just if you ever get stuck creatively, to just say yes to all the opportunities that present themselves. 이런 요청에 저는 다 모든 요청에 대부분 오케이를 했어요. 그리고 사실 이 경험은 저에게 있어서 굉장히 중요한 레슨이 되었습니다. 그래서 저도 여러분이 만약에 창작 활동을 할 때 어딘가 좀 막혀 있다면 이러한 어떤 다른 요청이나 다른 창작 활동에 참여해 보는 것을 추천합니다. And one of the things that happened was I saw one of the very early shows of Blue Man Group. There was no music yet. It was only 3 guys, and a friend of mine who was helping them invited me to the show, and I went and saw them. 그리고 이제 그러한 어떤 다양한 창작 작업을 하면서 제가 친구의 초청으로 그 블루맨 그룹의 굉장히 초기 작품을 보게 되었어요. 그때 당시에는 음악이 없었고 그냥 3명의 행위 예술가들이 그 작품을 하는 그런 구조였습니다. Does everyone know here what Blue Man Group is? 혹시 블루맨 그룹은 다들 아시죠? A little bit? Yeah, okay. Because it'll sound funny if like nobody knows what Blue Man Group is and I'm talking about it like it's a big deal. So they were looking for somebody, a drummer who could build things, who maybe was also an artist. And I fit the bill. I was the right person for that job. 그래서 그 당시 블루맨 그룹에서 드러머를 찾고 있었는데요. 드러머이면서 또 뭔가를 이렇게 창의적으로 만들 수 있는 그런 아티스트를 찾고 있었어요. 근데 제가 거기에 적임자였던 거죠. So they called me and I said yes, that I wanted to work with them. There was no audition or anything like that. One of the guys came up to my house with a truck and I just put all my stuff in the truck. All the drums, all the tools, all my paints, everything that I owned, I put in the truck. And then we went to actually La Mama, which they had given us a rehearsal space. 그래서 오디션도 없이 그냥 블루맨 그룹에서 저에게 함께 하자고 했고 저는 바로 예스를 했습니다. 그리고 바로 집으로 가서 그분들이 준비한 트럭에 저의 모든 짐을 싣고 그리고 어디로 갔냐면 라마마 실험 창작단으로 갔습니다. 그 라마마에서 저희들에게 그 리허설 공간을 제공을 했거든요. And I just spent the next, I don't know, 5-6 years every day with these 3 guys and one other guy and a few other people who would come in and out, making things. We worked so much all the time, just always building things. 그리고 그 후로 5-6년간 저는 이 블루맨 그룹의 3명 그리고 몇 명의 다른 아티스트와 함께 매일매일 창작 활동에 매진했습니다. And it was interesting because we were doing something very different. No performance was like this at the time. So and we would just try things in front of people. And I would say that probably 85% of the things that we tried didn't work. Like just terrible, like
nothing, like quiet, crickets, like no reaction. 이 당시에 이런 블루맨과 같은 퍼포먼스가 존재하지 않았어요. 저희가 그래서 굉장히 다양한 시도들을 했는데 한 85%의 어떤 저희의 시도는 실패했다고 볼 수 있죠. 사람들의 반응도 없었고 별로 성공적인 그런 시도가 아니었었습니다. But slowly we started to piece things together, and we knew that there was something. It just was a matter of figuring out what it was. But there was probably, I don't know, maybe 2 years of a lot of blood, sweat, and tears. 그렇지만 그 후로 이제 천천히 뭔가가 만들어지기 시작했어요. 그러면서 시간이 지나면서 한 2년 정도의 시간이 지나면서 결과가 조금씩 나오기 시작했습니다. We had gotten an opportunity to do a long-term run. We had producers that were first-time producers, and they told us to quit our jobs, and they wanted us to only focus on creating the rest of the show. 그리고 드디어 저희가 장기 공연을 할 수 있는 기회를 얻었는데요. 이제 처음으로 프로듀서가 생겼고 그분들이 우리의 이제 직업을 그만두고 공연에만 매진해라라고 요청을 해서 그때부터 공연에만 창작에만 매진하게 되었습니다. But these producers were not very good, and we were already broke. We didn't have any money. I remember the summer that we were trying to write. I didn't have any electricity. I didn't have any hot water. If I had to choose, it was like either I get one meal or I get a pack of cigarettes. 근데 그 프로듀서들이 사실 그렇게 일을 잘하지는 않았어요. 그리고 저희는 이미 굉장히 경제적으로 좀 어려운 쪼들리는 상황이었거든요. 예를 들어서 전기도 저는 없었고요. 온수도 나오지 않는 그런 곳에서 살았고, 그다음에 어떤 그 시기는 제가 하루에 밥 한 끼를 먹느냐 아니면 담배 한 갑을 사느냐를 놓고 엄청나게 고민을 하던 그런 시기도 있었습니다. We couldn't even go home from the rehearsal space because we didn't have enough money for the subway. So we just slept in the room. 지하철을 타고 집에 귀가할 돈이 없어서 그냥 리허설 공간에서 잠을 자는 일도 허다했습니다. But then the show took off. I mean, our first preview was sold out. The New York Times wrote about it and did a big article, and we couldn't even get tickets to our own show. 그런 와중에 이제 쇼는 시작이 되었고요. 근데 놀랍게도 프리뷰가 매진이 됐고, 그다음에 뉴욕 타임즈에서 이 공연에 대해서 굉장히 큰 기사를 실으면서 굉장히 티켓이 잘 팔리기 시작했고, 우리가 우리 쇼의 티켓을 구하지 못할 정도로 인기를 끌기 시작했습니다. And it's this interesting thing. It's you know, and one of the things I wanted to share with everybody is that you choose this path as an artist, and artists being taken advantage of by other people, sometimes other artists too, is a very old story that exists now for everybody. 그래서 제가 여러분께 한 가지 공유하고 싶은 거는 사실 이 예술가로서의 길을 살아가다 보면 다른 사람이나 혹은 다른 예술가들에게 조금 어떤 이용을 당하는 그런 경우들을 종종 우리가 보곤 하는데요. 그게 뭐 오래전부터 이어오던 그런 일들이죠. So we had this sold out show. Everyone's trying to come see us. We're on TV, the news, everybody's covering us. We have celebrities coming to see us. And
we still don't have food. You know, still just because they didn't even give us money for the first, I think, 3 weeks of performing. You know, so people want us to come out and celebrate with them, and we're hoping to steal the bread from the table, you know, cigarettes. 그래서 아까 이야기한 것처럼 티켓은 매진이 되고 연일 우리의 공연은 성공적이고 TV에 나오고 뉴스에 나오고 또 연예인들이 우리의 공연을 보러 오면도 불구하고 우리는 실제로 그 블루맨 그룹은 아직도 돈이 없었고 음식이 없었고 거의 한 처음 3주간은 저희가 공연에 대한 돈을 받지 못했어요. 그래서 사람들이 막 우리 나와서 파티하자 그러면 저희는 돈이 없기 때문에 음식도 막 가져오고 또 다른 사람들 담배도 가져오고 그런 같은 생활이 이어졌습니다. And so, I mean, I'm going to condense because there's a lot to say, but being part of something that becomes so successful, you know, as an artist, nobody prepares you for that. There's no class, you know, that teaches you how to deal with. I can't even call it success necessarily because it depends on how you define success. Popularity, maybe. 그래서 제가 뭐 굉장히 긴 이야기들이 있지만 이렇게 줄여서 이야기를 하자면 예술가로서 어떤 성공을 이루면 물론 이제 우리가 어떻게 성공을 정의하느냐에 따라서 성공이라는 단어가 좀 다르겠지만 어떤 성공과 인기를 얻는 예술가가 되었을 때 여러분이 어떻게 해야 하는지를 사실 학교나 어떤 클래스에서는 가르쳐주지 않잖아요. 저도 그런 방법을 잘 알지 못했습니다. You know, because when you're a broke artist, you have nothing to give anybody except for your friendship, you know. And when you become popular, everything changes. 왜냐하면 여러분이 이렇게 경제적으로 여유롭지 않은 예술가였을 때는 사실 뭐 친구들에게 혹은 주변 사람들에게 우정과 사랑 말고는 줄 수 있는 게 없잖아요. 그런데 여러분이 인기를 얻게 되면 갑자기 180도 변화하게 되기 때문이죠. And you change too. It's hard to not believe. You know, it's fun to believe the fantasy. It's like we all see these fantasy lives of celebrities and musicians, and it's a very fun story that is very not true. 그리고 여러분도 이제 인기를 얻게 되면 변하게 되죠. 아무래도. 그리고 뭐 이렇게 우리가 가지고 있는 그런 어떤 셀럽 아티스트라든지 연예인들이라든지 유명인들에 대한 어떤 환상들이 있잖아요. 그 판타지가 있잖아요. And I mean, I don't mean for it to sound like it's all bad because it's not. I can't tell you how incredible it is to share something like your personal expression with people and to be accepted, you know, by that. To be able to go to countries all over the world and this is how you share, this is how you connect, this is how you communicate, doing something that you know, for me, I felt very passionate about. You know, I wish everybody could have this experience. 물론 제가 이러한 어떤 인기를 얻고 성공을 얻는 것에 대해서 부정적으로만 이야기하는 것은 아닙니다. 사실 이렇게 본인이 열정이 있는 분야를 굉장히 정말 세계 곳곳을 다니면서 여러 사람들과 공유하고 나누고 그 사람들의 어떤 공감을 받고 하는 경험은 정말 저는 모두가 이런 경험을 한번 해봤으면 좋겠다라고 생각할 만큼 값진 경험입니다. It's a complicated life with a lot of extremes, you know. So sometimes you're
performing in front of, it's like 100,000 people live, jumping up and down, going crazy. And that is also something I wish somebody could experience, everybody could experience, because to connect with that many people is, very, very life-affirming. 그래서 어떻게 보면은 굉장히 그 양날의 검 같은 그런 인생을 살아가게 되는 거죠. 여러분은 그 성공한 뮤지션으로서 10만 명이 넘는 그런 관객들 앞에서 그들의 환호와 그들의 어떤 응원을 받으면서 공연하는 경험을 하기도 했고요. 그리고 그 경험은 저에게 잊을 수 없는, 모두가 한 번씩은 느껴보면 좋을 것 같은 그런 멋진 저에게 경험입니다. I just got to tell this story just a little bit. So when you, especially when you're playing drums in a big place where it goes way back. So we're playing this one show in Bogota in Colombia. And so it's 112,000 people, 113,000 people. And so when the sound goes all the way back, they have to have speakers that are set to travel the same speed that sound travels. 그래서 제가 뭐 얘기를 하나, 이제 에피소드를 하나 얘기를 해드리자면요. 제가 그 보고타, 콜롬비아에 있는 보고타라는 도시에서 공연할 때였어요. 굉장히 큰 공연장이었는데 거의 뭐 10만 명 넘게 수용을 하는 그런 곳이었는데, 이렇게 큰 공연장에서 공연을 할 경우에는 소리가 뒤에까지 가야 되기 때문에 그 스피커를 그렇게 소리가 나갈 수 있는 그런 스피커들을 이렇게 배치를 해야 합니다. And so when you play the bass drum, doom, 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 doom. Colombians like to dance, so when I hit the bass drum, everyone starts to dance. 115,000 people, everyone starts to dance. And you can see sound travel because you watch the ripples of people go as far as your eye can see. So boom, it's like woof, woof, 그래서 여러분이 제가 드럼을 칠 때요, 특히 이제 그 드럼의 베이스를 칠 때 그 콜롬비안 관객들은 춤추는 걸 굉장히 좋아한대요. 흥이 많으니까. 그 15만 명이 같이 베이스에 맞춰서 춤을 추는 것을 제가 보고 있노라면 그 사운드가, 여행하는 사운드가 그 트래블하는 것들이 보이신다고 해요. So these are very extreme highs, extreme like, oof. And then you go from there to your hotel room, and you're eating hotel food late at night because they didn't have anything at the venue, and you got home too late for the regular restaurants. So literally, like, you're eating food off the plates that are in the hallway. 그래서 이러한 어떤 엄청난 그런 하이한 그런 경험을 하고 바로 이제 여러분 공연이 끝나면 호텔 룸으로 갑니다. 그럼 아무도 없고 호텔 음식을 혼자 먹고 하는 그런 생활이 되는 거죠. And as a musician, like if you're in different bands, different countries have different feelings towards you. Some think that you're incredible, some think that you're pretty good, some, all these different things. And so when you tour around the world, you don't know how you're going to be received. Sometimes people are so excited to see you, and it feels so good, and they take such good care of you. And sometimes you're just another band, and it's just business, and they can't wait till they're done with you. 그래서 이렇게 음악가로서 특히나 여러분이 이제 밴드에 있을 때 이렇게 전 세계 투어를 하면서 이제 공연을 하면요, 어떤 국가에서는 저희를 정말 반기고 정말 잘 대우해주고 또 정말 여러분을 중요하게 생각하는 반면에, 또 어떤 곳에 가면 그냥 비즈니스고 그냥 수많은 밴드 중에 하나이고 이런 대우를 받는 경우도 있습니다. We did this. There was this one tour where every night we were playing these big festivals, and so lots of people, 50,000 people, 30,000 people,
And because we're on a tight schedule and we're on a bus, and because I was a music director, there was never time for me to take a shower. So we're going on five days, and we're on stage sweating, like, you know, everything. And everyone, I still haven't had a shower in 5 days. And so, like, this extreme high of playing in front of all these people, but then also feeling like, you know, I'm homeless. 그래서 이제 그 큰 페스티벌을 이제 연속적으로 이렇게 하잖아요. 매일매일 하는 경우에 3만 명에서 5만 명이 오는 정말 멋진 멋진 페스티벌인데 스케줄이 워낙 빡빡한 거예요. 그래서 제가 음악 감독이었는데 그 5일간의 일정 동안 매일 스테이지에서 땀을 뻘뻘 흘리면서 공연을 하는데도 5일 동안 샤워할 시간이 없었대요. 그래서 이렇게 멋진 공연을 이렇게 갔다가 내려와서 버스에 딱 타면 마치 내가 좀 이렇게 노숙하는 사람처럼 냄새가 나고 이러한 어떤 극과 극을 달리는 경험들이 계속됐습니다. So we have a flight from Paris to Istanbul, and I'm thinking, all I can think about is the shower in Istanbul, and hopefully that the shower is before the show, not after the show. And we get on the plane, and this woman sitting next to me, and the flight attendant comes by, and she gives the two, like, little moist towels, you know, the little squares. And she's asleep, so I steal her little towel, and I go into the bathroom, and I give myself a bath with, like, the little, you know, little pieces of towel. 그래서 이제 그 공연이 마치고 5일간 샤워를 못한 공연을 마치고 파리에서 이스탄불 가는 비행기를 탔는데요. 제 머릿속에는 오로지 이스탄불 가서 샤워해야지라는 생각이 가득했어요. 근데 이제 제가 비행기를 타고 옆에 어떤 여성분이 타고 계셨고 승무원이 오셔서 이제 젖은 수건을 주잖아요. 왜 우리 비행기 타면 그걸 주셨는데 옆에 분이 주무시고 계시길래 제가 그 젖은 수건을 살짝 가져와서 화장실에 가서 그 수건들을 가지고 열심히 샤워를 했습니다. So, and all these people think that my life is so glamorous. I'm sitting there in this airplane bathroom. It's so small, and I'm just wiping my body down. It was very, very humbling. 사람들은 제가 성공한 음악가로 정말 화려한 인생을 살고 있다고 생각을 했었는데 실상은 저는 젖은 수건으로 화장실에서 몸을 닦고 있는 그런 어떤 겸손한 그런 체험도 했습니다. Yeah. So, you know, there's a lot of, I mean, one thing that I wanted to talk to people about here, I mean, especially because, you know, I think, I don't know what it's like to, well, I kind of know what it's like to be in an art school. But I don't think that there's anything in school that really prepares you, not only for the day-to-day hardships of being a performer, but also the long-term business, financial aspects are very difficult. There's always people who are trying to take advantage of you financially. It's a real problem everywhere. I'm sure here just as much as it is in the States. 그래서 제가 이러한 어떤 저의 이야기를 통해 여러분에게 공유하고 싶은 것은요. 물론 이제 나라마다 또 예술 학교마다 다른 점이 있겠지만 저는 이런 어떤 예술가들이 어떤 매일의 어려움뿐만이 아니라 장기적인 어떤 비즈니스 있잖아요. 뭐 경제적인 부분이라든지 또 사람들이 여러분을 이용하려고 할 때 이런 것들을 어떻게 대처해야 하는 것들 이런 것들을 사실 학교에서는 잘 이야기해주지 않잖아요. 그래서 이런 부분들을 저는 좀 이야기를 하고 싶었습니다. You know, it's like as it used to be as a musician, you had a variety of streams of revenue. And now it's you have to be a performer and a writer, and even then, you have to work so hard in order to carve out a good living. You know, the record companies are invested in Spotify, so if they don't make money from you as an artist through Spotify, they're going to make it through the subscribers. So they don't
need you to make money, if that makes sense. 그래서 일단 뭐 뮤지션으로서의 어떤 그런 삶을 생각을 해보면 뮤지션들이 다양한 루트를 통해서 우리 수익 활동을 하잖아요. 뭐 퍼포머를 하기도 하고 또 곡을 쓰기도 하고 하는데 레코드 회사들이 이제 그 스포티파이라고 하는 그 음악 스트리밍 플랫폼에 많은 투자를 하고 있기 때문에 여러분이 그러니까 아티스트가 돈을 많이 벌지 않아도 이 구독자들을 통해서 돈을 법니다. 그렇기 때문에 이 레코드 회사들은 뮤지션들이 아티스트들이 돈을 버는 거에 대해서는 크게 신경을 쓰지 않습니다. You know, I find that most people who are drawn towards creative expression tend to be people who maybe don't fit into the more, I don't know, I don't want to say normal because I don't think it's even normal, but it's I find that artists are very easily are kind of predisposed to be taken advantage of, you know. 그래서 이러한 어떤 창작 활동을 하는 많은 예술가들이 저는 사실 좀 어떤 일반적이고 대중적인 그런 범주에 들어가지 않는 그런 부분들도 많이 있기 때문에 사실 이용당할 확률이 조금 크다고 생각이 듭니다. And so you have all these things, this very up and down lifestyle, and you have most of your support system is trying to take advantage of you. And the competition, you know, the intensity of trying to stay relevant is there's so much pressure, you know, emotionally, mentally, physically even. 그래서 이러한 어떤 굴곡이 있는 그런 삶이 계속되고 또 창작자를 이용하려고 하는 많은 그 비즈니스의 사람들이 있고 또한 계속해서 그 본인의 인기를 유지하고 또 계속 그 인더스트리에서 살아남으려고 하는 그런 심한 경쟁들을 겪다 보면 사실 아티스트로서 여러분이 감정적, 정신적 그리고 이 신체적인 그런 어떤 스트레스와 압박을 많이 받게 됩니다. I mean, I know artists that you know, world known, have sold millions of records, have plays in all the biggest venues, stadiums, everything, and they don't really have a lot of money. 제가 알고 있는 정말 세계적인 공연장에서 공연을 하고 앨범을 몇 백만 장 파는 그런 예술가들도 사실 들여다보면 경제적으로 그렇게 풍요롭지 않은 분들을 제가 많이 봤습니다. You know, and it's hard to if you're not a creative in terms of like a writer, like if you don't write music or create shows or create creative intellectual property, then you have to perform all the time, you know, and you can have the best show, like a super big hit and everything like that, but when it's done, it's done. 그래서 뭐 여러분이 그런 어떤 저작권이 있는 그런 창작 활동을 하지 않는 그런 예술가라면 사실 그런 수익에 기댈 수 없기 때문에 항상 공연을 해야 하죠. 그리고 그 공연이 아무리 인기가 있다고 해도 그 공연은 언젠가는 끝나기 마련이고 끝나면 또 거기서 여러분이 또 그 수익이 끊기게 되겠죠. So mentally, emotionally, I've been so lucky, you know, to be able to do all the things that I've done. I really, it's like insane. I've also been always very curious about mental health, emotional health, growing in those ways. I do feel I'm very grateful that that's been a curiosity that I've had for my whole life.
그래서 이런 어떤 경험들을 통해 어떤 정신적이고 감정적인 그런 경험들을 통해 물론 제가 한 경험들은 너무나 멋지고 감사한 경험이지만 이런 것들을 통해서 저는 정신 건강과 또 그 마음의 건강 이런 것에 대한 또 바르게 그런 분야에서 성장하는 것에 대한 관심을 많이 갖게 되었고 호기심을 갖게 되었습니다. So, when I was younger and I was making art, I was so crazy. I mean, I was having a lot of fun, and I was, very happy. But I was also extremely anxious. I had a lot of fear. I had a lot of insecurity. I was around a lot of talented people, much like all of you are. It's hard to not judge. It's hard to not compare. 그래서 제가 어린 시절부터 정말 창작을 했고 너무나 재밌고 정말 너무나 흥분되는 그런 경험들이 있지만 그 이면에 저는 항상 불안과 걱정을 가지고 있었어요. 여러분처럼 이렇게 뛰어난 창작자들이 항상 제 곁에 있었고 그들과 비교하거나 어떤 판단하고 판단당하고 하는 것을 제가 피할 수는 없었기 때문이죠. It's very easy to lose sight of how you got here. What you're actually passionate about, what your interests are. It's very easy to get distracted with other things. And this is all just preparing you for what happens when you get out of here. 그래서 그런 환경에 여러분이 계속 있다 보면은 내가 왜 지금 이곳에 왔는지, 내가 처음 품었던 열정이 무엇인지 이런 것들을 잊게 되는 경우가 발생을 해요. 그리고 또한 많은 것들에 의해서 좀 방해를 받기 쉬운 그런 환경에 여러분이 노출될 확률이 큽니다. 그리고 여러분이 지금 학교를 졸업하면 여러분에게 닥쳐올 어떤 그런 미래예요. I've been having this. So I work as a kind of a coach, or sort of a like therapist is a little bit strong, but I work with people, helping them with work through their anxiety and their emotions and their trauma. And it's something that I've been doing for the last 14 years. 그래서 저의 경험을 토대로 해서 제가 지난 14년 동안 이렇게 어떤 불안과 걱정과 또 트라우마로 힘들어하는 예술가뿐만이 아니라 많은 사람들을 도와주는 그런 카운셀러이자 테라피스트로 활동을 시작했습니다. And now more than ever, I mean, the mental health care crisis in the United States is, I mean, it's gone through the roof. It's been all the changes, all the things that have been going on in the world. It's been very, very, very intense. 그리고 그 어느 때보다도 지금 현재 미국뿐만이 아니라 전 세계적으로 이런 어떤 정신적 문제나 질환이 지금 많이 발생을 하고 있고 사회적 문제로 떠오르고 있죠. So important for all of you to be kind to yourselves, to not be so hard. It's hard. It's very difficult to create work from a place of feeling stressed out or feeling like you're not good enough. Not that it doesn't work. We can make art from any place, but it's so important to be happy doing what you're doing, because I'll tell you, maybe my lowest point was in 2000. We did the Grammys, and we performed with Moby and Jill Scott, and it's incredible going to the Grammys. I mean, as a musician, it's its highest honor, and to perform. And I was so busy trying to get there that I didn't realize I was there when I was there. And we finished the show, and it went perfectly, and there was this standing ovation and everything, and a lot of my heroes were in the audience. And I never felt so empty,
because all this time I was focused on something else that wasn't even there. 그래서 제가 여러분에게 꼭 하고 싶은 얘기는 여러분 자신에게 친절하고 또 여러분의 마음 건강을 지키는데 노력을 하시라는 점입니다. 너무 스트레스 받지 말고 나는 잘 못해, 왜 이게 안 될까라고 생각하는 것보다는 즐거운 마음으로 여러분이 창작 활동에 임했으면 좋겠어요. 제 인생에 있어서 가장 어떻게 보면은 밑바닥을 쳤던 때는 아이러니하게도 2000년 저희가 그래미상 어워드에서 공연을 하고 가장 어떻게 보면 뮤지션으로서 영광스러웠던 그 순간이었습니다. 관중석에는 저의 영웅들, 히어로라고 부를 수 있는 뮤지션들이 앉아 계셨고 저희는 모비 엔젤스카과 같은 정말 엄청난 뮤지션들과 함께 공연을 했는데요. 사실 저는 그 당시에 다른 것들을 너무 신경 쓰느라고 그 자리에 제가 있다는 것을 실감하지 못했고 그 자리에 제가 없었어요. 제 자신이 없었어요. 그리고 그 다른 여러 가지 염려와 걱정 때문에 제가 그 순간을 온전히 즐기지 못했고 그 어느 때보다 공허했습니다. I was so depressed afterwards that I quit. I quit everything. Quit music. Quit performing. I just did nothing for 3 years. Just stayed at home, worked out. That was it. Yeah. 이 2000년도 이 최고의 영광의 순간을 맛보고 나서 3년 후, 그러니까 3년 동안 그 바로 다음부터 3년 동안 저에게 굉장한 우울증이 찾아왔어요. 그리고 저는 3년간 집에서 한 발짝도 안 나가고 운동하면서 음악과 공연을 모두 다 그만둘 수밖에 없었습니다. You know, it showed me because there were so many times in my life. I mean, even afterwards, I still didn't learn the lesson. In our culture, there's you know, you're constantly being encouraged to slay the dragon, you know, to climb the mountain, you know, to get the award, you know, to achieve a certain status, a certain place. And it's just a story. The place doesn't exist. It's not a real thing because the moment it happens, it's gone. You know, so unless you're in a video game where you're just slaying the dragon every minute, you're always wishing you were somewhere else. 그래서 우리 사회는 계속 여러분에게 무언가를 성취해라, 무언가를 얻어라, 무언가를 상을 받아라라고 하는 이런 분위기가 있잖아요. 그런데 제가 느낀 것은 그곳에 가서 그것을 성취하자마자 그게 없어진다는 거예요. 또 다른 것을 원하게 되는 그런 어떤 것의 반복이 된다는 것이죠. Yeah, and so I finally, I think, I hope I stop trying to climb the mountain. You know, I've really been working, especially the last 10 years or so, on just being very present with the process of being an artist, of being a creator, being a teacher, being a student, and it's been so much better. You know. 그래서 그 어떤 경험을 겪고 나서 저는 산을 오르는 것을 멈추고 그리고 현재에 집중하면서 제가 하고 있는 현재 것들을 즐기면서 현재 창작자로 또 학생으로 교사로 카운셀러로 이렇게 살고 있습니다. Yeah, it's like, you know, being in that place of when I get out of school, then I can be happy. You know, when I get my first big job, then everything's going to be okay. When I get out of this lecture, then I'll be free. You know, when I do these things, then like your happiness is someplace in the future. You know. 그래서 여러분이 우리가 다 그렇잖아요. 사실은 학교만 졸업하면 나는 뭔가 잘 될 거야. 또 취업하면 나는 좀 행복해질 거야. 나는 이 교실을 지금 이 수업이 끝나서 교실을 나가면 좀 자유해질 거야. 이렇게 항상 우리는 우리의 행복의 기준을 미래에 두고 있는 것 같습니다. Yeah, so I just really
encourage all of you, invite all of you to really look at your process, as young artists, and to find ways to really enjoy the process. I can only imagine. I don't know what it's like to go to school here, but I see how talented the students are. The talent in this school is crazy. Like, you guys have no idea. But that comes with a lot of pressure, And if you don't have a lot of vehicles or tools to share, and to process some of the stress that you experience, it can be even more challenging, And it doesn't have to be hard. It really doesn't. But you have to dedicate some space for yourself, 그래서 우리 서울예술대학교 굉장히 재능이 뛰어난, 정말 선생님도 강사님께서도 이제 이전에 오셔서 우리 학교 학생들과 워크숍도 하시고 공연도 하시고 하셨는데, 정말 뛰어난 이런 여러분이 모여 있는데, 사실 그러면서도 여러분 안에 굉장히 많은 압박과 스트레스가 있을 것이라고 저는 생각이 듭니다. 그리고 그것을 어떻게 공유하는 방법을 잘 모르면 사실 그것이 축적이 되고 그게 어려움으로 여러분에게 다가올 수가 있어요. 그런데 제가 추천하고 권유하는 방법은 여러분 안에 어떤 스페이스를, 좀 공간을, 이렇게 여유를 두고, 또 프로세스, 그러니까 그 창작의 어떤 프로세스에 조금 더 집중하고, 그리고 그것을 즐기라는 이야기를 꼭 해주고 싶어요. So I think that's probably a good place to end. Or answer questions if anyone has any. 그래서 오늘 제가 여러분에게 정말 꼭 하고 싶은 이런 이야기들을 했는데요. 이제 지금은 여러분의 질문을 받는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 영어로 질문해도 돼요. 한국어, 영어 다 괜찮습니다. Hi, I'm honored to meet you. Thank you for coming to Korea and our school. My name is Ian Bak, and my major is interactive art of digital art. I guess you're very nervous at the first performance. I have a first solo exhibition at the next year. I want to bridge between two audience and artwork. And I think interactive artists are like that. I think you communicated with many people by performing. So I want to get some advice. I wonder what you thought after your exhibition and first exhibition. How I should think at my first exhibition and how I should look at people in there. Let me Yeah, go ahead. Yeah, let me quickly translate. 우리 이안 파크, 우리 이안 박 학생이 질문을 하셨는데요. 일단 선생님께서 그 첫 퍼포먼스를 하셨을 때 굉장히 긴장을 하셨을 거 아니에요. 근데 본인 학생께서도 내년에 이제 첫 솔로 개인전을 앞두고 있다고 합니다. 그러면서 인터랙티브 아트를 하기 때문에 관객과의 소통과 관객과의 어떤 그런 액티비티가 굉장히 중요한데, 어떻게 하면 다양한 관객들과 잘 소통할 수 있는지, 그리고 어떤 마음가짐과 어떤 생각을 가지고 내가 첫 개인전을 준비해야 되는지 선생님께 질문을 하셨습니다. So this is his first show? Yeah. Okay. First solo. First, don't be afraid. Like, don't be afraid. Like,
really, like at this point in your career, because this is your first, you have nothing to lose. Like you could do anything. Like later on, when there's pressure and stuff, it's harder to be free. Right now, you could do anything, you know? So I really suggest like to don't think about it so much. Like, would this be good? Would this be good? It's like, it has to be here. You know, if it feels good here, just trust. You know, don't get caught up in what other people think. Get caught up in how you feel. If you feel good and you're excited, just, you know, present and see. And if people don't like it, it's okay. Then you learn something. There's so many things that I tried that people didn't like. So many. 네, 선생님이 하시고 싶으신 얘기는 절대 걱정하지 말고 긴장하지 말고 사실 처음이기 때문에 잃을 게 없잖아요. 사회에 나가게 되고 여러분이 경험이 쌓이고 조금 더 경력이 쌓이면 사실 자유롭기가 굉장히 어려워요. 근데 지금은 그 자유로움을 좀 느끼고 너무 생각 많이 하지 말고 다른 사람들이 어떻게 생각할지보다 본인이 작가가 어떻게 생각하는지에 더 집중을 했으면 좋겠다. 그리고 만약에 사람들이 좋아하지 않더라도 굉장히 좋은 또 경험이고 레슨이 되는 것이니까 선생님께서도 시도했던 많은 것들이 사람들이 별로 안 좋아하는 것들도 많이 있었대요. 그러니까 너무 그런 부분에 걱정하지 말라고 말씀하십니다. 다음 질문. 연기 전공 2학번 윤의일입니다. 한국어로 말해도 상관없는 거죠? 네, 이름을 한번 다시 말해 주실까요? 연기 전공 2학번 윤의엘입니다. 이제 아이언배 선생님께서도 되게 수많은 이제 공연이나 그런 걸 하면서 되게 많은 실패와 좌절감도 느끼셨을 텐데 그럴 때마다 자신의 중심에 세워준 사람이나 아니면 그런 뮤즈 같은 분이 계셨을까 궁금합니다. Okay, so Yoon Uy-el, his name is Yoon Uy-el from acting department. So I'm sure you have experienced, I mean, you've worked in a lot of different fields and I'm sure you've experienced sometimes some failures or depressions. And was there anyone who actually helped you to get back to, you know, where you are? And was there any person like your muse or your like inspire, you know, like someone who inspires you to get back to, you know, where you are? Oof, that's a good question. 굉장히 좋은 질문 감사합니다. Boy, I don't know. There's so many. You know, it's interesting. It's like I feel like a lot of the inspiration actually came not from artists, but from like more spiritual guides. This friend of mine, Armand, he's like a medicine man, like a shaman from Peru. But he's so well read, and he's so, he did something that was so interesting to me, and I still don't even, I know it was him. He just treated me like I was special for a short period of time. It was like 2 years. But there was something about it, like he really got me. He really saw past the things I was doing outside and saw me as a person. And he didn't make a big deal out of it. It wasn't like this huge thing, you know. This is going to sound weird, but in a way, I felt like he kind of mothered me, you know. And I remember that for a long time in my life, I'd always felt a kind of an emptiness
you know, that could never be filled. And I got to a point in my life where I thought, it's okay, I can live with it, you know. And one day, it was filled. And for some reason, you know, he's a medicine man, so, you know, it makes sense. I knew it was him, you know. And so to be seen by another human being, to be acknowledged, to feel special, not for the things that I've done, but just for, you know, being here, that really changed my life, big way. Yeah. When you say medicine man, Hmm? when you say medicine man, is he like? He works with like all different kinds of like indigenous traditions, you know. But he's also PhD in psychology and sociology, so he's like a genius. Okay, so 우리 답변을 하셨는데요. 그 굉장히 본인이 힘들 때 힘을 준 사람들은 참 많지만 이 한 명을 꼽자면 이 어떤 예술적인 그런 친구보다는 좀 이렇게 영적인 그런 부분에서 본인에게 굉장히 도움을 주었던 그 페루에서 온 그 친구분이 계시대요. 이분은 이제 심리학을 전공하시기도 하셨고 또 그 메디슨 쪽으로 좀 이렇게 뭔가 전통적인 그런 어떤 약품 뭐 이런 것들을 이제 다루시면서 사람들을 이렇게 힐링하는 그런 분이신데요. 이분이 이제 2년 동안 선생님과 굉장히 스페셜한 그런 유대 관계를 쌓으시면서 선생님이 무엇을 하신 것에 의해서 선생님을 좋아하고 선생님을 칭찬하고 하는 것이 아니라 정말 그냥 인간 대 인간으로 선생님의 어떤 내면을 바라봐주고 또 이렇게 엄마처럼 양육해주고 또 이런 선생님 안에 있던 그런 공허함 같은 것들이 있었는데 사실 공허함을 가지고 살아가고 있었는데 그런 것들이 이 친구분과의 관계를 통해서 많이 채워졌고 그래서 다른 사람을 특별하게 바라봐주고 그 사람이 무엇을 해서가 아니라 그냥 그 사람 자체로 특별하게 바라봐주는 것이 굉장히 중요하고 공감받는다는 그 느낌이 상당히 중요하다고 생각합니다. 안녕하세요. 네. 영화 전공 20학번 김태주입니다. 그 다름 아니라 제가 이야기를 들으면서 궁금한 점들을 좀 적어봤는데요. 두 가지가 있어가지고 하나는 이제 어릴 때부터 발레도 하시고 그리고 이제 뭐 그림도 그리시고 뭐 음악 감독도 하시고 정말 여러 분야에서 일을 하셨는데 그렇게 다양한 분야로 이렇게 탐색을 하시게 된 뭔가 그 에너지의 원천 같은 게 뭔가 궁금했고 이야기를 들으면서 그리고 한 가지는 이제 마지막 이야기를 들으면서 뭔가 좀 내 자신한테 좀 친절하고 막 즐거운 마음으로 일을 해야 된다라는 거는 늘 이해는 하지만 그게 약간 더 잘 됐으면 하는 마음에 그게 잘 안 이루어질 때가 많거든요. 그래서 좀 소진하게 되는 경향이 있는데 아이언 선생님은 이럴 때 뭔가 마음이 흔들리고 이럴 때 좀 어떻게 다스리고 현재로 돌아오셨는지 그런 부분들이 조금 궁금합니다. 네, 감사합니다. 네, 좋은 질문 감사합니다. So, Kim Tae-jun from Film Department. So, first question is, you've explored ballet, painting, music, performing art, all different areas. What is your like source of energy? Like, how did that exploration kind of begin, and how did it continue? Well, it's funny because I told him to not be afraid, but I think fear was probably the first one, survival. I had a lot of anxiety, as a young kid, and the arts helped me get it out, get the energy out. I actually never thought a lot about what I was doing, which I think is
maybe the best way to create. You know, it's like you don't think about it so much. Really, just become a channel. Yeah. 좀 약간 아이러니하게도 제가 방금 우리 의엘 학생한테 아까 학생한테 걱정하지 마라 했는데 사실 제가 이렇게 다양한 분야를 탐색하게 된 원동력은 걱정이었어요. 염려와 걱정, 생존에 대한 어떤 그런 염려와 걱정이 저는 많았었어요. 그래서 이 예술은 저의 염려와 걱정을 조금 덜어낼 수 있고 분출할 수 있는 창구가 되었던 것 같아요. 그래서 제가 예술을 할 때는, 창작을 할 때는 내가 무엇을 하는지 생각을 많이 안 하고 그냥 만드는 거예요. 그냥 그 채널이 돼서 그냥 만드는 거예요. 그래서 그러면서 여러분이 그 강사님께서 굉장히 이런 염려와 걱정을 좀 많이 분출할 수 있으셨다고 합니다. And then the second question was, at the end you said be kind to yourself and also enjoy the process and be happy of what you're doing. But because she wants to do well and she wants to be good at what she's doing, so she ends up always being burnt out or being very tired of not happy of what she's doing. So how do you kind of deal with your burnout situation, or how do you deal with that situation? Yeah, it's a good question. It's funny. It's like when people ask me questions, they usually ask me like, "What was Beyonce like?" These are all like really good questions. You know, the wanting to be good, the wanting to be the best, to wanting good grades, to the anxiety that causes, takes an enormous amount of energy, you know? And so it's not so much about doing things different. Like on the outside, it can look the same, but when it's coming from a place of love for what you're doing, for the love of learning, then it becomes very different, because then so you have to think about like what does success mean to you, you know? It's like if you look at my career, I had like amazingly successful career. If you look at my grades, I mean, I got like D+, like that's what I would get. That's like that was my most common grade, D+, C-, A, B, C, D. I mean, D+ is like they just don't want to see me again. So what is success to you? What is important to you? Is it learning as much as you can? Or is it impressing other people? Is it what does your teacher think of you? Or is it, how am I getting the most out of this experience now? If that makes sense. 너무 좋은 질문 감사합니다. 그 잘하고 싶은 마음과 또 최고가 되고 싶은 마음, 성적 잘 받고 싶은 마음, 이러한 어떤 염려와 불안은 여러분에게 굉장히 많은 에너지를 소진하게 합니다. 그래서 그 여러분의 어떤 행동이 변화한다기보다는 여러분 이 마음속에, 깊은 마음속에서 이 사랑과 배움에 대한 열정과 여러분 일에 대한 그런 사랑에서 이렇게 나오면 여러분이 꼭 행동을 바꾸지 않더라도 그 어떤 결과물이 달라진다는 것이죠. 그 염려에서 오는 것과 어떤 열정과 사랑에서 오는 것이. 그래서 제가 제안하고 싶은 것은 본인에게 성공이 무엇인지에 대한 어떤 생각을 좀 해봤으면 좋겠어요. 저는 커리어적으로, 일적으로 굉장히 성공한 그런 커리어를 쌓았지만 사실 제 성적은
항상 D 플러스, C 마이너스. 학교에서 D 플러스라는 거는 이제 너를 더 이상 보고 싶지 않다 뭐 이런 점수래요. 네, 그런 학생이었어요. 그렇기 때문에 여러분이 정의하는 성공이 무엇인지, 그것이 배움인지, 사람들의 인정인지, 뭐 교수님의 인정인지, 이런 것들을 생각해보고 내가 이 경험에서 얻어낼 수 있는 가장 좋은 것이 무엇일까라는 것을 많이 생각해보면 좋겠습니다. 우리 질문을 시간 관계상 한 가지, 2개 정도 더 받을 수 있을 것 같아요. 우리. Hello, my name is Yeryong Park, and my major is acting. And thank you for telling us your story. Now, well, I have a question. 한국어로 말할게요. 아까 2010년도에 가장 인생에서 가장 영광스러운 순간이 그때가 가장 힘들었다고 하셨는데 무엇 때문에 힘들었는지 자세하게 말씀해 주세요. 그리고 3년 동안 쉬셨다고 하는데 무슨 생각을 제일 많이 하셨는지, 극복하기 위해 뭘 제일 노력하셨는지 궁금합니다. Okay. We have a question from Yeryong Park, acting major. So you said your lowest point was when actually you performed at Grammy, which was the most glamorous point of your life. But what was the reason for your emptiness? Like, why did you feel empty during that time? What was the main reason? And then you said you took 3 years off after then to take care of yourself. And what did you think during that time? What was the and then what did you do to get over it? Yeah. So in my mind, I had this idea of what the top was. I had this idea of what success was. I had an idea of, what being the best was, or at the top, And then I suddenly realized I was at the top, and it was just, completely shocking to me, because my idea of success, my idea of the top, was not where I was. And I realized I had been working so hard, and I had been so focused on the future, that I didn't know where I was. And the experience was an amazing experience. I mean, it was amazing, but I knew that I thought that the best place in my career, I thought I was going to feel incredible. And I just felt like I always did, like wanting something different, And so the 3 years that I took off, I had to really, I thought I was never going to come back to music. I thought that was it, or performing. And but when I came back to it because I remembered that I love playing music. I remembered that I love performing. And my first gig back was in an old club that I had played in, when I was a teenager. It was maybe 30 people, 20 people. And I think half of the people were in bands that were playing later that night. And I had such a good time. And it was just, I was doing it because I loved doing it, not because I was trying to be somebody or do something, My idea of success at that time was not me. It was, my idea was that I should be somebody else. I should
I don't know, have more money. I should have, you know, more things, more people, you know, acknowledging my greatness. It's like really, really not. I wasn't well, you know. 네, 그래서 그 선생님께서 생각하신 어떤 성공의 자리 그리고 이렇게 탑에 오른다는 것 그런 거에 대한 어떤 환상과 생각을 항상 가지고 계셨었대요. 근데 이제 마침내 선생님께서 그 자리에 가니까 굉장히 좀 쇼크를 받으셨다고 해요. 왜냐하면 그 성공의 정상이 선생님께서 계시던 곳이 아니었던 거죠. 그러니까 거기에 가면 난 더 행복하고 난 더 기분이 좋고 난 더 사람들의 인정을 받고 이렇게 생각을 했었는데 사실은 그렇게 느끼지 않고 오히려 또 다른 것을 원하고 또 다른 것을 계속 갈망하고 있는 자신을 발견을 했기 때문에 그런 부분에서 공허함을 느끼신 것 같고 그 다음에 항상 미래에 집중을 하셨다고 해요. 그 미래에 집중을 했기 때문에 현재의 행복함을 느끼지 못한 부분이 많았고 그래서 그 3년 동안 음악을 사실은 아예 관두시려고 하셨대요. 공연과 음악을 아예 관두시려고 하셨는데 그 3년간 그 본인이 처음 음악을 시작했을 때의 어떤 사랑, 음악에 대한 사랑과 공연에 대한 사랑 그런 것들을 많이 생각하셨고 그래서 이 3년 쉬고 나서 첫 공연을 10대 때 선생님께서 그 공연하셨던 굉장히 오래된 클럽에서 하셨대요. 근데 30명 남짓되는 관객 앞에서 공연을 했는데 너무나 행복하고 너무나 좋으셨대요. 그게 본인이 뭔가를 보여주려고 하는 것보다 내가 하고 싶은 것을 내가 사랑하는 것을 즐겁게 했기 때문이라고 생각을 하신다고 합니다. 그래서 성공이라는 게 이제 선생님이 생각하셨던 성공이 그런 다른 것을 깨달았기 때문에 공허함을 느끼셨고 그 성공이 뭔가 이렇게 다른 사람이 되어야 될 것만 같은 그런 생각이 아니라 그냥 내 자신으로 살아가는 것이 좀 중요하다고 그렇게 얘기를 하십니다. 우리 정말 질문 하나 마지막 질문 어떻게 누구를 선택해야 하나 하고 있는 것 같은데. Hi, my name is Xian, and my major is digital art. And I have two questions. At first, thanks for today. Thanks for share your story and thoughts. First, what is your favorite place that give you some inspirations? And second, after this time, is there any other schedule in Korea? Yeah, that's it. 네, 질문 두 가지인데요. 하나는 강사님께 가장 영감을 주는 장소가 어느 곳인지, 두 번째는 이제 이 강의 스케줄이 끝나고 혹시 한국에서의 다른 일정이 있으신지 궁금합니다라는 질문이었습니다. Oof, man, tough questions. There's a place that I was. I mean, this is a recent place. I was in the Great Pyramid on February 22nd. So this was 2/22/2022. So special time. And I went with a group of people. And it was a meditation group, and we meditated in the Great Pyramid right around 2 o'clock in the morning, so all these twos, and we were there for about an hour, and that place was special. That place, I don't know what was going on in there. It was crazy, really. I mean, Egypt is a really incredible place, but there's something about being in that room. I don't know whether it's got to be special all the time. I mean, you can feel the energy, you know. 네, 최근에 다녀오신 공간인데 그 이집트에 있는 피라미드에
그 함께 명상하시는 그 그룹과 갔는데 그 피라미드에 새벽 2시쯤 가셔서 1시간 동안 명상을 하셨대요. 근데 그 공간이 뭔가는 모르지만 굉장히 스페셜하고 굉장히 특별한 에너지를 얻을 수 있는 공간이셨다고 합니다. And the second, my father will be here tomorrow speaking, so I'll be here for that. And then I don't know. I think I'm here until October 5th, and we've been going nonstop since we got here, since we landed, and I haven't really made any plans after that. I'm gonna go see Avatar 2, IMAX. 그래서 내일 우리 존배 교수님의 또 특강이 있어요. 내일 1시 반에 이 자리에서 있는데 강사님의 아버지이시고 또 세계적인 조각가이십니다. 그래서 내일 강의에 함께 오실 예정이고, 그다음에 한국에 오신 후로 일정이 논스톱으로 굉장히 빠듯하게 이어져서 딱히 다른 일정을 잡지는 않으셨고, 그러니까 아바타 2를 아이맥스로 보실 예정이라고 합니다. 네, 질문을 더 받고 싶은데 우리가 약속한 시간이 되어서 좀 궁금한 게 있으면 여러분이 이메일로 보내주세요. 그러면 또 선생님께 전달해서 선생님께서 받아보실 수 있도록 하고요. 오늘 이렇게 특강에 참여해 주신 모든 여러분과 또 우리 특강을 위해서 수고해 주신 우리 아이언배 강사님께 우리 다시 한번 박수로. Thank you. Thank you so much. Hey, can we? My mother wants me to take a picture. 우리 다 단체 사진을 한번 같이 찍었으면 좋겠는데, maybe we can. So maybe from there, From and then there. we could all look and wave. Oh, okay. 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 Let me. Oh, but let it's me nice to take get this in the We back. will take two. So Okay. you stand here, take one, and then we'll take from the other side. 여기서 하나 찍으시고, 그 다음에 저 뒤에서 이쪽으로 하나 찍으시고. 오케이, 다들. 네, 찍겠습니다. 1, 2, 3. 오케이, 그 다음에 우리 뒤쪽을 한번 봐주시면 여러분이 그 뒤를 돌아주시면. 네, 너무 수고하셨고요. 그다음에 우리 권 교수님 수업은 계속 진행이 되나요? 아니면? 네, 그리고 저희 반 우리 그 컬처허브 수업반은 나가면서 출석 체크하겠습니다. 나갈 때 그 종이에다가 본인 이름 적으면 제가 출석 체크하도록 하겠습니다. Thank you. That's so good. Hi, how are you?